Op 17 juni 1962 trouwden Jack en Sandra. Ondanks alle vrijheden van de jaren 60 en de altijd aanwezige verlokkingen van seks en drugs, bleven Jack en Sandra elkaar trouw. Maar hun relatie stond onder druk. The work was hard to get, and Jack did have a difficult time for a couple of years. He worked with me in must have been 7, 8, 9, 10 pictures. I never lost faith, although I did say to him, as I recall one time, Jack, if you're as good as you think you are, and as good as I think you are, how come I'm the only guy who's hiring you? And Jack said, the rest of them will find out sooner or later. Jacks filmcarrière verliep niet zo voorspoedig als Maud graag zag. Ze had al meegemaakt hoe het June was vergaan en ze wilde niet dat Jack hetzelfde overkwam. Toen Maud in Los Angeles op bezoek kwam, stelde John Shaner haar gerust. She beckoned me like this. The turkey was, they put the turkey out, and all the dressing and everything, and people were just sort of moseying over, you know, grabbing a garbanzo bean, and she went like this to me, and I went into the kitchen, and there was sort of a wall. She took me side of the wall, and she said, Jack tells me you're a working actor. And I blew myself up a little. Oh, yes, I'm very busy. I think I had 4 jobs that year, very busy. And you're making money? Oh, yeah, doing very well. And she says, how do you think Jack's going to do? And she was sort of worried, you know, I could feel, because I had seen my mother do that to me. She was always worried about me. And so I rose to the occasion and I said, Mrs. Nicholson, Jack is terrific. He's going to be a big star. And I didn't mean a word of it, not a word of it, nothing. I thought I was going to be a big star. I didn't know if he had any talent. I didn't see it. But she was so relieved, and I remember her grabbing my arm. She says, do you really think so? Absolutely, Mrs. Nicholson. And I patronized her. I couldn't help myself. I sort of put my arm around her. I overacted, in other words. Jack acteerde te weinig. De films van Roger Corman leverden hem maar een paar dagen werk op en hij moest nu ook voor Sandra zorgen. Misschien had Cesar Romero toch gelijk. Hollywood kan een rotstad zijn. In 1963 stak Jackson te veel aan energie in scenario schrijven. Zijn eerste product was Thunder Island. Toen kreeg hij weer een rol, maar de dag voordat hij moest vertrekken voor de opname maakte hij nog een dramatisch moment mee. De laatste maanden was het steeds slechter gegaan met June, die inmiddels 50 was en kanker had. Ze lag nu op sterven en Jack kon haar nog 1 keer troosten. De volgende dag moest hij weg voor een filmrol. June overleed op 31 juli 1963. Er zouden nog ruim 10 jaar verstrijken voordat Jack erachter kwam dat zij zijn moeder was geweest. She was in the hospital on Vermont Avenue and had cancer, and boy, it ate her up alive. And it was murderous for Jack to go. He didn't know it was his mother then. He thought it's his sister. You know, he didn't find out that until, I don't know, 76, 75, something like that. It was considerably later than he found out. She would have liked to have had a career here in Hollywood. She was a performer. She was a theatrical woman with great energy. Terrific energy and a big laugh, you know, and she had a big personality. Niet lang na de filmopname schonk Sandra op 13 september 1963 het leven aan een dochtertje, Jennifer. Diezelfde maand kwam ook Jack's scenario voor Thunder Island uit, waarvoor hij in het vakblad Variety uitvoerig werd geprezen. De jonge producent Fred Roos was er als de kippen bij. The first 2 films I produced were, again, little low-budget movies, and Jack starred in both of them and wrote the script for one of them. Back Door to Hell and Flight to Fury. De films werden op de Filipijnen opgenomen onder regie van het jonge talent Monty Hellman. Zo kon Jack ook eens met andere mensen werken dan de bekende Roger Corman-ploeg. In de zomer van 1964 vertrok hij naar Manila. He would kind of instantly become the focus. Not trying to be. He wasn't like a show-off or I need the attention. He just had this very, very big personality. He's the life of the party on a film, keeps the spirits up, the morale up of all the other actors and of the set.
He's not above. I remember he and Monty had some violent arguments on those two films. They would always work it out. Sandra en Jennifer kwamen naar de Filipijnen toe, maar de andere leden van de crew vermaakten zich vooral met de plaatselijke prostituees. Na zijn terugkeren maakte Jack een nog vreemdere reis in zijn eigen geest. He was trying drugs and having his first drug experiences with all of his friends, and he got all of them into the LSD sessions if possible. And he and Sandra Knight did LSD together and under doctor supervision, I think as part of their marriage counseling. And didn't work as marriage counseling. Voor Sandra was het een nare ervaring. Tijdens de trip zag ze Jack in de duivel veranderen, een schokkend beeld. Voor Jack waren drugs zowel ontspanning als therapie. Hij ging er ook over schrijven. En Roger Corman zag er wel brood in Jacks ervaringen met LSD. Hij had plannen voor een film die The Trip moest gaan heten. I was going to do another counterculture film with Peter Fonda, Bruce Dern, and Dennis Hopper. I had a first draft script that I didn't like, and I knew that Jack had some familiarity with the scene, as it were, so I asked him to rewrite the script, and he did a brilliant job. Jack's idea of how to put an LSD experience on film was brilliant. It was all done in an editorial process, which I found very, very interesting. But the film went to the Cannes Film Festival, won a couple of awards, and essentially was a credit to Jack as a writer. Jack ging steeds meer in de drugs en het schrijven op. En Sandra trok zich terug in een waas van mystiek en oosterse spiritualiteit. Ze groeiden volledig uit elkaar. En op 1 april 1967 volgde dan ook hun scheiding. She went to live in Hawaii with the child, you know. But in a way, hey, for Jack's career it was all right because he was devoured by his career. He had to be. You know, after his marriage, he didn't want to give marriage a try again very soon. So he was always looking for the convenient open relationship. He'd be romantically attached to someone, deeply in love with them. And I think when they were not around, looking to play the field. Jack's volgende film was weer een typisch jaren 60 product, Psych Out. Zijn nieuwe vriendin, fotomodel Mimi Machu, speelde er een rolletje in, net als zijn oude vriend Henry Jacklem. It's very weird film about the 60s. It sort of sums up the insanity of the 60s in a way. And Psych Out was meant to have a bad trip on acid, and I'm the kid who has the bad trip on acid, and he jumps on me and stops me from cutting off my wrist with a buzzsaw. What can I tell you about it? A movie like that? We had fun doing it, and it didn't seem strange at the time. I don't know. Now it looks a little odd. In 1968 had Nicholson inmiddels meer succes als schrijver dan als acteur. Hij leverde het scenario voor de film Head van de popgroep The Monkees en begon aan het script voor een motorfilm. Peter Fonda stelde Jack voor om er zelf ook in te spelen. The interesting thing is he had given up acting when he took this role. He had not been successful in his mind, although he had done some good films. He had actually written and directed and acted in some films, done some work with Monty Hellman, Roger Corman. But he felt that his career as an actor wasn't happening. Jack vond het niet zo'n denderend idee. Hij had al eens in motorfilms gespeeld en bovendien zou zijn haar eraf moeten. I walked downstairs with him at Columbia Pictures when he went to cut his hair for Easy Rider, and he didn't want to cut his hair because our hair was very important to us then, and the movie didn't seem to be very significant. You know, he'd been working on it as a writer and as part of BBS, and he had no idea, none of us had any idea what the movie would do for him. Door Easy Rider werd Nicholson een ster. Toch rustte hij niet op zijn lauweren, maar bouwde zijn carrière verder uit. Hij koos voor de moeilijkste rollen en de beste schrijvers en regisseurs van Hollywood. Binnen een jaar had hij nog 2 Oscar-nominaties in de wacht gesleept. De eerste was voor zijn sterke optreden in de baanbrekende film 5 Easy Pieces.
Die film, een schokkend portret van Amerika, smeedde een hechte band tussen Jack en regisseur Bob Rafelson. Scenario-schrijver Jacob Brackman weet nog hoe die samenwerking verliep. They fed off one another and they got each other excited. They could Bob and Jack could whip each other into a froth, into a lather of excitement and mischief and fun. Jack begon een verhouding met zijn vriendin in de film Susan Ansbach. In 1970 kregen ze een zoon, Khalid. Hoewel Susan met Khalid apart bleef wonen, zorgde Jack dat het ze aan niets ontbrak. I find in personal life, I find with his friends, with his mistresses, with the mother of his children, that he's always going back, making amends, again, apologizing, seeking some kind of forgiveness and redemption in their eyes. He has a lot of very, I would say, classic, Catholic behavior. In januari 1970 lag Mud, zijn grootmoeder, in een ziekenhuis in New Jersey op sterven. He really loved Mud. So many of his values, which I find the more admirable ones, came from her. Net als haar dochter overleed ze aan kanker, zonder dat Jack wist wie ze echt was. Jack's loopbaan nam nu een andere wending. Hij nam plaats achter de camera voor zijn regiedebuut Drive, he said. Een film die aansloot bij zijn obsessie voor basketbal. Een obsessie die nog dateerde uit zijn schooltijd. Zoals hij als acteur grenzen had verlegd, ging Jack nu als regisseur de confrontatie met de filmkeuring aan met een realistische naaktscène. Jack is not a person who made that to be sensational, that frontal nudity. He just thought it was absurd that you shouldn't be able to have frontal nudity in a shower scene in a college where there's basketball players. It seemed so self-conscious and artificial, and so provincial of American cinema to try to rate something bad because there's a penis in the middle of the shot. Jack vond regisseren een hele opgave. Zeker toen zijn vriendin Mimi Machu tijdens de opname wegliep. Hij zou daarna 9 jaar lang niet achter de camera staan. Jack and I made this deal that we would be in each other's first film, and I was in Drive, he said, which was his first film, and now it came time for me to do my first film, A Safe Place. And he said, well, what are you going to pay me? And I said, well, what did you get on the last picture? And I think it was $1 million at that time, which was like 10 today. And he said, I said, well, that's the budget of the whole movie. He said, well, I need a new color television set. So I said, yeah. So he said, well, get me a new color television set. And that's the part of Jack that's astonishing. Jack's volgende rol betekende een hernieuwde samenwerking met regisseur Bob Rafelson. Het indringende scenario van Jacob Brackman leverde een van Nicholson's mooiste rollen op. The King of Marvin Gardens speelde in het vervallen Atlantic City en werd eind 1971 op locatie opgenomen. Het was voor het eerst sinds hij beroemd was geworden dat Jack terugkeerde naar de eenvoudige omgeving van zijn jeugd in New Jersey. Een paar oude vrienden kwamen naar de opname kijken. And you did get a feeling of how self-invented Jack was at that point, to have gone to Hollywood so young from the Jersey shore, which is a benighted piece of America compared to Manhattan or Hollywood. Jack's nieuwe vriendin, zangeres Michelle Phillips van de Mama's en de Papa's, leek prima bij Jack's sterrenstatus te passen. Maar in New Jersey ergerde ze zich dood aan Jack, die voortdurend met zijn oude maat in de kroeg zat. Ze schold Jack uit voor stomme Ier en vertrok. Ondanks de privéproblemen gingen de opnamen gewoon door. Ook al was het eind van de film nog niet geschreven. Jack en Bob waren dol op improviseren. Voor de slotscène van Marvin Gardens had Jack voor iedereen een verrassing in petto. We set up for the shot with him in his sweater and his foggy glasses, and somehow in 1 minute he just came up with this
little speech that sort of went through the whole picture and did, I mean, it wasn't, he didn't wail, he didn't bawl, but he found the emotion, and the speech was something I never could have written. All of us were just completely surprised at what he'd come up with. It was extraordinary. Rafelson could get the extreme emotions out of Jack, which he knew were there. He could get, because Jack on the surface could coast through any scene, and Rafelson would demand more. And certainly at that point in time, what you saw was a tremendous collaboration between people who knew each other intimately, were able to get that, you know, truth out of people's soul that you really wish for on the screen and don't always get from an actor of Jack's stature. De ene prachtrol na de andere volgde. Nicholson schitterde in de beste films van de vroege jaren 70. But really, after Easy Rider, if you add in, you know, Carnal Knowledge, 5 Easy Pieces, King of Marvin Gardens, The Last Detail, all the way up, Chinatown leading all the way up to One Flew Over the Cuckoo's Nest, during which period of time he was getting various Oscar nominations, New York Film Critics nominations and awards. That body of work, that run of filmmaking, those performances, I don't think there's anybody in the history of American cinema that can rival that 7 or 8 years, those films. One by one, they're remarkable. Taken together, they're unbeatable. In 1974 ging Nicholson volledig op in zijn rol in One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hij zou er zijn eerste Oscar voor krijgen. Jack deed uitvoerig research om zijn personage meer inhoud te geven. Hij had zich al voorbereid op zijn rol als Randall McMurphy sinds zijn tweede toneelstuk op school, The Curious Savage, dat zich ook in een inrichting afspeelde. Hij had inmiddels een verhouding met Angelica Houston, een 21-jarige schoonheid en de dochter van regisseur John Huston. Tijdens de opname speelde Jack zijn rol met grote intensiteit en kracht, maar Angelica vertrok naar huis toen ze merkte dat Jack zijn personage niet kon afleggen. Na 4 nominaties kreeg Jack eindelijk de Oscar voor beste acteur. Hij was nu een van de best verdienende sterren in Hollywood. Zijn oude vrienden merkten dat zijn roem ook nadelige kanten had. I said, you know, one of the great things about you being a star is that the perks you have, you meet the great actors, you meet the great directors. Women throw themselves, they want to know you. They don't want to know me, they want to know you. When we go out and I'm like an empty vessel. Your time, they want to come to. They elbow me. Once a girl did elbow me aside. We were at the Directors Guild, and she elbowed me aside, got next to Jack. Jacks vriend Henry Jaglom weet nog dat ze in Berlijn ergens rustig wilden gaan eten. We went to have dinner in this restaurant, and these Germans were at this other table, and this German came over. One wanted to fight him, and then wanted to offer Jack his girlfriend. That was the 2 choices. Either he could have his girlfriend or he would fight him. So what does that mean? After a while you realize, well, you can't just go out to any restaurant. It starts redefining your life. Jack is nog steeds een fervent basketballiefhebber en gaat naar alle thuiswedstrijden van de Los Angeles Lakers. En net als vroeger op school zijn de bezoekende teams niet veilig voor hem. Door zijn capriolen is hij een soort mascotte geworden. Hij liet zelfs een keer zijn broek zakken om zijn minachting voor de tegenstander te demonstreren. Maar hij was niet de enige die wel eens uit de kleren ging. One time I was at the game, or in the middle of the game, it was like 3-point spread, I don't know, 2 minutes to go. And the usher comes down, I don't know where he came from, it looked like, because he pointed from the rafters, there was a woman waving, and he comes down and he's got a woman's panties, and on the panties at the crotch is this woman's name and phone number, and said something, I don't know, cable, I guess you can say, you want to visit something good or something, you want to say where this came, you know, it was, what is the word? Vulgar, that's the word. It was vulgar. Maar het ging niet altijd op die manier. Hij is gesignaleerd met de mooiste vrouwen van de wereld en is een berucht versierder. Maar sinds zijn scheiding van Sandra Knight is hij nooit hertrouwd. His life in the area of couples has been very unconventional and befitting his status in a way, and the availability of top women. I said to him about a couple of weeks ago about Viagra, and I said, I'm going to talk to my doctor. I think I'm going to get a prescription for that Viagra. I said, what about you? He says, I don't need it.
And I said, Jack, there's not one guy that I spoke to who said that they needed it. Nobody needs it. I says, I'm not saying I need it or not need it, but I'm getting it. He says, tell me how it works out. In 1989 leerde hij Rebecca Broussard kennen. Ze is 26 jaar jonger dan hij en ze hebben inmiddels 2 kinderen, maar zijn niet getrouwd. Hij is immens populair en nog steeds fascinerend voor zijn fans. En hij is een van de rijkste acteurs aller tijden. Hij speelde in een paar van de meest succesvolle films van de jaren 80. Alleen Batman moet hem al zo'n $90 miljoen hebben opgebracht. Jack is voor meer prijzen genomineerd dan wie ook. Sinds One Flew Over the Cuckoo's Nest heeft hij nog 2 Oscars gewonnen. Jack. 1 voor de beste mannelijke bijrol in Terms of Endearment en nog 1 keer voor beste acteur in As Good As It Gets. To me, it's his greatest performance, As Good As It Gets. And so complex and so smart and so touching. Jack Nicholson heeft als acteur een ongeëvenaarde loopbaan. Hij is een van de meest gerespecteerde figuren uit de filmwereld. Hij heeft zijn eigen belangen en die van de producenten altijd in evenwicht gehouden. Maar is het imago dat hij in Hollywood heeft opgebouwd ooit nog te rijmen met de jongen die aan de kust van New Jersey opgroeide? I think if he's haunted by anything, it's probably his failure to have an enduring relationship with a woman and live as a family unit, which, considering his own past, would seem to be virtually impossible for him to even have anything to emulate. But I think he knows how to make himself happy. He knows what gives him pleasure. That's great self-knowledge if you can give yourself pleasure and therefore fight off demons and anything that might be haunting you. Is er iets dat Jack Nicholson nog niet heeft bereikt? Jack could have done a great job and may do it still as a writer. He also could have been a very good director. But fortunately for the American audiences, and I suppose for the world audiences, Jack is a really fine actor. As I say, one of our most versatile actors. Volgende week in Afro Close-up.